Superintendent report. Dr. Baker. Thank you. I'm going to just build on a few things that have been shared and then share a few other things. So the first thing I want to do is just acknowledge our College and Career Center, in particular the advisors who run those college and career centers. So this last week, as you've heard from many of our students, was a major deadline for UC and CSU applications as well as early decision. Those college and career centers were open last week. In addition to the advisors, there were many other staff members supporting students and getting all of their applications finished. So I don't want that to go unnoticed. Behind the scenes, when a lot of people were resting and enjoying the holiday, we had a lot of staff supporting our students. So thank you to those staff. And I'm just going to build on the Poly. I got to attend both Poly High School and Jordan's games last week. And I loved listening to the alumni. In fact, I had many around me telling the stories of when they were in school, which I love. But most importantly, I just want to lift up our students who were there to cheer each other on at both games. And it was really neat to see. So Board Member Kerr, thank you for your donation of tickets, along with Rex Richardson, Al Austin, Mr. Miller, making sure that Poly students had transportation on the bus to go cheer their team on. So really, really wonderful to be a part of that. And just want to add my thanks to Yumi, to James Suarez, to Justin Rich, to Justin Grayson, and other staff from Equity Engagement and Partnerships. It's been said already, but redistricting occurs once every 10 years. And so the work that has gone on starting, I remember an early conversation with Yumi probably back in May or June about what was coming. And she said, I'll do it. It's not a typical role for a CBFO to lead a redistricting effort in a school district, but she has done a phenomenal job with really good support. Justin Rich can't be here tonight, but he was a very integral part of this, and I know he's appreciated. And I just want to add, Dr. Benitez, to what you said. So redistricting was an opportunity for new partnerships, for new relationships, and while the data may not reflect that in all, what I've seen is Dr. Salazar and Justin Grayson forming new partnerships and relationships and just advancing those relationships that we already have. And so just specifically want to call out AOC 7 and Long Beach Forward. You didn't name them specifically, Dr. Benitez, but they have been with us and really helped us to have community partnership in the redistricting effort. Two other things. I don't want to let the moment pass of an excellence in equity policy without acknowledging Dr. Brown and the equity leadership team who hopefully they're listening tonight for the comments that have been shared and to see this policy be passed. I'm thinking back to the summer of 2020. It was a really hard time in our nation and a really hard time in our city. It was following the murder of George Floyd and a citywide effort around reconciliation. Our city, Dr. Benitez, you were a part of that. Long Beach City College wrote resolutions of reconciliation. You allowed us the space to bring stakeholders in and to think about policy from a very long-standing perspective. It's not that we didn't want to reconcile at that time, but you gave the space to create a long-term plan and a way to engage our stakeholders in relationship that I think is taking us into the next generation of work in Long Beach Unified School District. And so your approval of the policy codifies a commitment to excellence and equity, which have to go together in the way that we think about what we want for our students, excellence and equity. And so thank you for that, and thank you, Dr. Brown and equity leadership team, for what you've brought forth to this board. Lastly, I got to attend the Renaissance, the first performance in their new theater on Saturday, the 20th, heading into the break, and it was just a joyful experience to, again, sit in beautiful space downtown Long Beach, to see students performing and to feel proud. They performed in their masks, they didn't care, they danced, they sang, the sound was great, their families cheered, and it was a really great way to start the Thanksgiving break. So that concludes my report. Thank you. Informe de la superintendente, doctora Baker. Voy a hablar un poquito de cosas que han compartido. La primera cosa que quiero hacer es reconocer nuestros centros de colegio y carreras, especialmente los consejeros que han, por ejemplo, hablado algunos de los estudiantes acerca de las fechas límites para esas decisiones de los colegios, UCLA. Esas semanas pasadas han estado abiertos, apoyando a estudiantes, agarrando sus aplicaciones para someterlas, y no quiero que
se vaya sin reconocer, especialmente la semana donde muchas personas estaban descansando y ellos estaban apoyando. Yo fui a los juegos de Jordan y Polly y me encantó escuchar a todas las personas que se han graduado hablando de las historias de cuando ellos estaban en la escuela. Pero más que nada, todos que estuvieron dando porras. Señora Kerr, gracias por su donación de boletos junto con Rex Scherzer, Al Austin, señor Miller, que los estudiantes se asegurando que los estudiantes tenían transportación a los juegos y de regreso. Gracias por todo eso. Y también quiero agregar las gracias a Yumi, señor Suárez, Justin Rich, Justin Grayson y otro personal de el Comité de Equidad y Liderazgo. Redistritación pasa cada 10 años. Entonces, el trabajo que ha pasado, me acuerdo una conversación, Yumi, en mayo o junio de lo que venía. Y ella dijo, yo lo hago. No es un papel típico para el CFO hacer, pero ella lo ha hecho y lo ha hecho de manera fenomenal, con muy buen apoyo. Justin Rich no puede estar aquí ahora esta noche, pero era una parte muy importante y es muy apreciado. Y quiero agregar, doctor Benítez, a lo que dice, redistritación es oportunidad para nuevas colaboraciones, nuevas relaciones, y ya que los datos no reflejan eso, lo que yo he mirado es doctora Salazar y señor Grayson haciendo esas colaboraciones, haciendo esas relaciones y avanzando, mejorando esas relaciones que ya estoy teniendo. Por ejemplo, ellos C7, quiero reconocerlo a ellos y Long Beach Forward. No los nombramos, pero ellos específicamente nos ayudó con el esfuerzo de redistritación. No quiero pasar el tiempo de una póliza de excelencia y equidad sin reconocer doctora Brown y ese comité que ojalá estén escuchando esta noche de todo lo que hemos compartido. Estoy pensando el verano del 2020, un tiempo muy difícil en nuestra nación y nuestra ciudad. Era siguiendo la muerte de George Floyd y un esfuerzo de toda la ciudad de reconciliación. Doctor Benítez, tú fuiste parte de Long Beach City College, hizo unas resoluciones de reconciliación. Usted nos ha dado la oportunidad de traer personas interesadas y pensar de la póliza de una perspectiva de largo plazo. No es que no queríamos hacerlo en ese tiempo, pero le dio el espacio de crear un plan de largo plazo y una manera de involucrar a nuestras personas interesadas en esta relación que pienso nos están llevando a nuestra siguiente generación de trabajo con el Distrito Unificado de Long Beach. Esto recalca el compromiso, excelencia y equidad. Y esas dos cosas tienen que ir juntas, pensando en lo que queremos para los estudiantes, excelencia y equidad. Gracias por eso. Gracias, doctora Brown. Gracias al equipo de equidad y liderazgo por lo que han traído a la mesa directiva. Y yo fui al primer evento en el teatro de Renaissance y era tan bonito el espacio. Mirar a todas las personas, a todos los estudiantes. Ellos actuaron, cantaron con sus máscaras, el sonido estuvo muy bien, sus familias dieron porras y fue una manera muy bonita de empezar la temporada de dar gracias. ខ្ញុំនឹងជជែកអំពីអ្វីដែលបានលើកបង្ហាញរួចមកហើយជាបឋមសូមអរគុណបុគ្គលិកនៅតាមគេហៅថាមណ្ឌលសម្រាប់ជួយសិស្សអំពីរបៀបជ្រើសរើសយកផ្នែកអាជីពហើយនឹងទៅរៀនបន្តនៅឯមហាវិទ្យាល័យគឺថាគឺមានមណ្ឌលកន្លែងហ្នឹងបើកទ្វារចំហហើយមានបុគ្គលិកជាច្រើនធ្វើការគ្រប់គ្រងជួយសិស្សអំពីរបៀបដាក់ពាក្យចូលរៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យដូច្នេះពួកគេធ្វើដោយគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់នោះទេយើងមានបុគ្គលិកជាច្រើនបានជួយគ្រប់គ្រងទៅកាន់សិស្សសូមអរគុណសាលារៀន Poly គាត់បានទៅមើលកីឡាការប្រកួតកីឡាសាលារៀន Poly ហើយនឹង Jordan ហើយគាត់បានជួបជាមួយសិស្សដែលរៀនបញ្ចប់រួចមកហើយហ្នឹងណាពួកគេនិយាយប្រាប់គាត់ហ្នឹងអំពីបទពិសោធន៍ដែលពួកគេធ្លាប់បានរៀនកាលនៅសាលាទាំងពីរកន្លែងហ្នឹង
អរគុណអ្នកស្រីខឺអរគុណដោយបានជួយទិញ ticket សម្រាប់ចែកចាយឲ្យគ្នាផ្សេងៗអាចទៅចូលរួមបានណាហើយលោក Miller ក្នុងការប្រឹងប្រែងបញ្ជូនជាប័សសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកស្រី Yumi លោក Suarez ហើយនិងលោក Justin Rich និង Justin Grayson ហើយនិងបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតមកពីក្រុមផ្នែកសម្បធម៌ការកែប្រែតំបន់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីដើមខែឧសភាមកម្លេះអ្នកស្រី Yumi គាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងធ្វើគាត់ស្ម័គ្រធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យណាស់ដោយមានជំនួយគ្រប់គ្រងមកពីអ្នកផ្សេងលោក Justin Rich អត់បានមកចូលរួមទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយគេថាពួកយើងអរគុណចំពោះលោកការកែប្រែតំបន់គ្រប់គ្រងគឺជាឱកាសសម្រាប់បង្កើតជាទំនាក់ទំនងថ្មីបង្កើនជាដៃគូថ្មីដូចជា Dr. Salazar ហើយនិងលោក Justin Grayson បានបង្កើតជាដៃគូរួមគ្នាដូច្នេះគឺថាសូមប្រកាសសរសើរទៅកាន់ដូចជា Long Beach Move Forward ឯនោះដែលបានជួយបង្កើនជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំដំណើរការកែប្រែតំបន់គ្រប់គ្រងពីមុខទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណ Dr. Brown ហើយនិងក្រុមដឹកនាំផ្នែកឧត្តមភាពនិងសម្បធម៌ពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់នេះទទួលស្គាល់ឡើងយើងដឹងហើយគឺថាឆ្នាំខែធ្នូពីឆ្នាំកន្លងមកនោះគឺថាវាមានបញ្ហាគឺជាគ្រាដ៏លំបាកសម្រាប់ទីក្រុងហើយនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយមូលហេតុថាវាមានបញ្ហាផ្សេងដូចជាមរណភាពរបស់ George Floyd ឯជាដើមហើយក្រុមនឹងឯងបានសរសេរអំពីគេហៅថាការបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ផ្សះផ្សាគ្នាហើយគឺថាយើងគិតគូរការធ្វើជារបៀបនេះយូរណាស់មកហើយមិនមែនថាយើងមិនមែនចង់ធ្វើទេហើយយើងធ្វើដើម្បីបង្កើនជាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរួមចំណែកផ្សេងដើម្បីជួយទៅកាន់សិស្សចំនួនក្រោយគឺថាការទទួលស្គាល់មកពីគណៈកម្មការសាលារៀនចំពោះច្បាប់តាក់ទងផ្នែកសម្បធម៌ហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញថាការយកចិត្តទុកដាក់មកលើផ្នែកសម្បធម៌សូមអរគុណ Dr. Brown ហើយនឹងក្រុមដឹកនាំផ្នែកសមត្ថភាពផ្សេងទាំងអស់ទីបំផុតខ្ញុំបានទៅមើលកម្មវិធីសម្ដែងនៅឯសាលារៀន Renaissance បទពិសោធន៍ដ៏ល្អណាស់ខ្ញុំបានទៅអង្គុយនៅក្នុងកន្លែង downtown នោះឃើញសិស្សបញ្ចេញថ្វីដៃសម្ដែងពួកគេរាំពួកគេច្រៀងដោយពាក់គម្របមុខហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គេអូហូលើកទឹកចិត្តក្នុងពិធីសម្រាប់ Thanksgiving នឹងឯងនេះហើយគឺជារបាយការណ៍របស់ខ្ញុំ